Very good morning to my students. Yes. So আজকে আমরা কি করব? So what we are going to do today is we are going to complete the plan growth and development. আজকে we are going to finish off with this chapter, plan growth and development. Fine. So it's very important that you understand about the last part of this chapter, which is about all the plant hormones. আমরা আজকে কি পড়ব? আমরা plant hormones এর বাদবাকি যেটা plant hormones ছিল, মানে PGRs আছে, তাদের সম্বন্ধে আমরা পড়ব। আর বিফোর দ্যাট, এর আগে যে ক্লাসটা করেছিলাম তার সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন আমি দিতে চাই। ফাইন। অ্যান্ড হোয়াট আর দোজ? ফার্স্ট, যদি তোরা মনে রাখিস, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিফারেন্সিয়েশন, ডিডিফারেন্সিয়েশন, রিডিফারেন্সিয়েশন, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। এই চ্যাপ্টার থেকে একটা প্রশ্ন এই তিনটে জায়গা থেকে আসতে পারে। দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আউট অফ দিস থ্রি ইজ ডিডিফারেন্সিয়েশন। তাহলে ডিডিফারেন্সিয়েশন ছাড়া কি রিডিফারেন্সিয়েশন হতে পারে? ইয়েস, ডিডিফারেন্সিয়েশন ছাড়া কি রিডিফারেন্সিয়েশন হতে পারে? দ্যাট মিনস ফর রিডিফারেন্সিয়েশন, ডিডিফারেন্সিয়েশন ইজ দ্য প্রিরিকুইজিট। হয়েছে না, হয়নি? রিডিফারেন্সিয়েশনের জন্যে হোয়াট ইজ দ্য প্রিরিকুইজিট ফর রিডিফারেন্সিয়েশন? ডিডিফারেন্সিয়েশন। ডিডিফারেন্সিয়েশন ছাড়া রিডিফারেন্সিয়েশন হবে না। ওকে, সো এর এক্সাম্পলগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম থেকে আমরা জানি। আচ্ছা, নেক্সট, what is most important from this topic is the examples being given in your book about plasticity. Larkspur, buttercup, fine? Plasticity is very, very important. Then, what we have already studied is about the discovery of the different plant hormones. At the same time, we know that the plant growth regulators can be of two types. They can be plant growth inhibitor or plant growth promoters. এমন একটা হরমোন যে হরমোনটা can act as both of them is ethylene. Very good. So ethylene can act as, ethylene এমন একটা হরমোন যেটা কিনা প্ল্যান্ট গ্রোথ প্রমোটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্ল্যান্ট গ্রোথ ইনহিবিটর। তো আমরা এটা আগের দিন আমরা পড়েছিলাম। সো আজকে আমরা যেখান থেকে স্টার্ট করব, অ্যান্ড দ্যাট ইজ about the different plant hormones, আচ্ছা, গ্রোথ সম্বন্ধে আমাদের what are the major characteristics of growth? They are indeterminate. Remember, we have done this all. Okay, growth is measurable. কি জানো, কি দিয়ে মেজার করা হয়? No. Growth is measured by oxanometer. Fine. Now, this we have already completed. Growth rate can be of two types: arithmetic growth and geometrical growth. So arithmetic growth represented by LT is equal to L0 plus RT, and geometrical growth weight W1 is equal to W0 ERT. Oxano, AUXANO, oxanometer. ঠিক আছে? হাইট অফ দ্য লেন্থ, আছে আমরা জানি এটা arithmetic growth, it starts from, আচ্ছা এখানে গ্যাপটা কেন? ইনিশিয়াল ফেজ, it takes some time and then it goes on arithmetic. Fine. And this is the sigmoid growth curve, S-shaped growth curve, which is having three phase. তিনটে ফেজ আছে: lag, exponential and stationary phase. That is stationary phase. Okay, আচ্ছা চলে এগিয়ে যাই। Yes, we know there are two different things. এখানে কি পড়েছিলাম আমরা? রিলেটিভ গ্রোথ। কোনটা রিলেটিভ গ্রোথটা বেশি? এটার না এটার? সজিত, এর রিলেটিভ গ্রোথ বেশি। কেন? এটা 5 থেকে 10 হয়েছে, দ্যাট ইজ 100% এর গ্রোথ হয়েছে, আর এখানে 5 থেকে 55 মানে 10% গ্রোথ হয়েছে। So we have talked about differentiation, dedifferentiation and redifferentiation is a very, very important, and even we have solved some question na last day. আমরা লাস্ট ডে কিছু কোশ্চেন সলভ করেছিলাম তো। আজকেও আমরা অনেক কোশ্চেন সলভ করবো আফটার উই ফিনিশ অফ উইথ দ্য প্ল্যান্ট টিস্যুজ। ওকে, চলো। ডেভেলপমেন্ট, হেটেরোফিলি, প্লাস্টিসিটি, ফাইন, কটন, কোরিয়েন্ডার, লাক্সপার, অ্যান্ড ডিউ টু এনভায়রনমেন্ট, বাটারকাপ। এটা কি ছিল? ডিউ টু ফেজেস অফ লাইফ। ডিউ ডিফারেন্ট ফেজেস অফ লাইফ
কটন, কোরিয়েন্ডার, লাক্সপারের মধ্যে চেঞ্জেস আসে। কিসের চেঞ্জ আসে? The changes occurs where? In the leaf pattern, in the size of the leaf, in the texture of the leaf. But due to the environmental জন্য বাটারকাপের এক্সাম্পল আমরা পেয়েছি, আমরা বইয়ের এক্সাম্পল পেয়েছি। We have seen the diagram of that. Okay, so this is the different types of differentiation. Zygote থেকে growth হতে পারে, differentiation হতে পারে। So ultimately what is going to happen? Growth and differentiation ultimately leads into what? Development depends upon intrinsic factor and extrinsic factor. Extrinsic factor এ কে আছে? Light, temperature, water, nutrition and oxygen, O2. And intrinsic factor, intracellular factor or genetic factor. So it's very very important. Intrinsic factor মধ্যে কি আছে? Genetic factor আছে number 1, and number 2 is intercellular factors, that is intercellular factor. Mind you, দুটো সেলের মাঝখানে থাকে PGR. Last day we talked about between two cells PGRs are present, so there are intercellular factors called PGR. PGR মানে plant growth regulators. Plant growth regulators. Now this is the example. Juvenile and that terrestrial habitat এ দেখতে কেমন হয়ে যায়? Juvenile and এদিকে adult, আর এটা হচ্ছে terrestrial habitat, আর এটা হচ্ছে water habitat এ। The changes in the buttercup. Okay. Plant growth regulators, আমি কি এটা স্টার্ট করেছিলাম? এটা হয়ে গেছে। ওকে, let me just give you an idea. Indole acetic acid মানে oxime is a derivative of indole compound, but it's an indole compound. Kinetine is a derivative of purine, adenine specially. Purine এর derivative হচ্ছে কারা? Cytokinin. That is kinetine কিন্তু, হ্যাঁ। Abscisic acid is a derivative of catenoids, and gibberellic acid are the derivative of terpenes. Ethylene are gaseous. PGRs দু রকমের, প্ল্যান্ট গ্রোথ ইনহিবিটর, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড, ইথিলিন। প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটরস কারা? অক্সিন, জিবলিক অ্যাসিড, সাইটোকিন অ্যান্ড ইথিলিন। তাহলে ইথিলিন দুই জায়গায় আছে, দ্যাট মিনস ইথিলিন ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ বোথ প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর, প্ল্যান্ট গ্রোথ প্রমোটার, PGP and PGI, plant growth inhibitor. So ethylene very very important one, মানে MCQ জন্য as far as NEET is concerned. The discovery of PGRs, I think we have done this. Fine. Who was the first person? Darwin. আর কি টার্ম দিয়েছিল? অক্সিন মানেই মাথায় কি আসবে আমাদের? অক্সিন মানেই ফটোট্রপিজম, আলোর দিকে, লাইটের দিকে মুভ করা। কেন মুভ করবে? বিকজ অক্সিন কোন দিকে যায়? লাইটের দিকে যায় না অক্সিন সেটি দিয়ে চলে যায়? against light, so it reaches to the other part of the lighted region, that is shady region এ পাস করে যায়, ওখানে ডেভেলপমেন্ট করতে স্টার্ট করে। Who was the person? F.W. Went made the test on oat seedling. Okay, গেল এটা। ডিসকভারি অফ জিবলিন হয়ে গেছিল মনে হয়। জিবরেলা ফুজিকুরোই হয়েছিল এটা? জিবরেলা ফুজিকুরোই, ইয়েস। ফুলিশ শিল্ডিং অফ রাইস, ব্যাকেনে ডিজিজ। আচ্ছা, একটা খেয়াল করতো এখানটায়, হু ওয়াজ দ্য পার্সন বিহাইন্ড? কুরোসাওয়া, জাপান, কুরোসাওয়া। আচ্ছা, আনইনফেক্টেড রাইস, the active substances were later identified as gibberellic acid. Yes, have you done this? Discovery of cytokinin, we are going to start from here. Discovery of cytokinin. So we need to start from here. Okay, discovery of cytokinin. কি বলছে? F. Skoog. Now F. Skoog star mark already NEET চলে এসেছে, came in NEET examination. F. Skoog and his co-workers observed from the internodal segments of tobacco stems the callus, a mass of undifferentiated cells. Callus কাকে বলা হয়? A mass of cells which are undifferentiated, called callus. Proliferated only if in addition to auxins the nutrient medium was supplemented with one of the following: extracts of vascular tissues. That kiki extracts of vascular tissues, yeast extract and coconut milk or DNA. Tamane, can we from here what we can relate that these three are the source of cytokinin. কি কি? কোকোনাট মিল্কের মধ্যে সাইটোকিনিন আছে,
কোকোনাট মিল্কের মধ্যে সাইটোকিনিন আছে, ইস্টে এক্সট্রাক্টের মধ্যে সাইটোকিনিন পাওয়া যায়, এক্সট্রাক্টস অফ ভ্যাসকুলার টিস্যুস মধ্যে সাইটোকিনিন পাওয়া যায়। মনে থাকবে এটা, এটা মাথায় রাখতে হবে, বিকজ অ্যাগেন let me give you a star mark over here because you will be getting questions in NEET question চলে এসছে যে কোন what are the areas or what are the regions where from cytokinin gets extracted. Skoog and Miller 1955 later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance that they termed kinetin. Cytokinesis promoting active substance that they termed as কাইনেটিন। আচ্ছা, কাইনেটিন থেকে কাইনেসিস কিছু বুঝতে পারছিস? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কাইনেসিস? কাইনেসিস মানে মুভমেন্ট। কাইনেসিস মিন্স হোয়াট? মুভমেন্ট। ইট হ্যাজ কাম ফ্রম দ্য টার্ম ভেরি গুড, কাইনেসিওলজি, দ্য স্টাডি অফ লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট। কাইনেসিস। সাইটো মানে কাম অন, ক্যারিওকাইনেসিস ফলোড বাই সাইটোকাইনেসিস। সো ইট প্রমোটস অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সেস আর দে টার্মড অ্যাজ কাইনেটিন। ঠিক আছে, এই ছিল সাইটোকিনিন সম্বন্ধে। তাহলে কার কথা মাথায় রাখতে হবে? এফ স্কুগ অ্যান্ড কোওয়ার্কার, এফ স্কুগ অ্যান্ড কোওয়ার্কার, সঙ্গে স্কুগ অ্যান্ড মিলার, সঙ্গে স্কুগ অ্যান্ড মিলারের কথা মাথায় রাখতে হবে। কি করেছিল এরা? এরা পরে আইডেন্টিফাই করেছিল যে ওই ক্রিস্টালাইজ সাবস্ট্যান্সেস থেকে যে এই সাবস্ট্যান্সটা, এই যে সাবস্ট্যান্সটা, এটা ছিল আসলে কাইনেটিন। এই সাবস্ট্যান্সটা কি ছিল? কাইনেটিন। ক্লিয়ার না? ভালো করে করিস সঙ্গে, বিকজ উই নিড টু সলভ মেনি কোয়েশ্চেন্স টুডে। Discovery of ABA. ABA discovery, abscisic acid discovery. During mid-1960s, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors. Kiki, inhibitor B, abscissin 2 and dormin. Important matha rakhish kintu, dormin. Dormin থেকে কোনটা মাথায় আসছে? ডরম্যান্সি। ডরমিন থেকে কি মাথায় আসছে? ডরম্যান্সি। ডরম্যান্সি মানে কি? ডরম্যান্সি মানে কি? গ্রোথ করতে দেওয়া না গ্রোথটাকে আটকানো? আটকানো। ফাইন। সো আর abscission 2 আর inhibitor B. Later all the 3 were proved to be chemically identical. It was termed as abscisic acid. 3 জনের কেমিক্যাল কম্পোজিশন সেম, পরে দেখা যায় আর এদেরকে নাম দেওয়া যায় কি? অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। কি নাম দেওয়া যায়? অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। ওকে, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। পুষ্পিতার নাম্বার আছে? ওকে, ওকে, ক্লিয়ার? নাও গ্রুপ আছে না? গ্রুপে লাগিয়ে তুই বলি যে এ করবি। Okay, discovery of ethylene. Discovery of ethylene. Discovery of ethylene. Ethylene discovery. H. Cousins, 1910, confirmed the release of volatile substance from ripened oranges. That ripened oranges থেকে একটা volatile substance বেরোয় that hastened, মানে which facilitates the ripening of stored unripened bananas. হয়েছে? তার মানে কার পিল রেখে দিয়েছে? অরেঞ্জের পিল রেখে দিয়েছে, অরেঞ্জের পিল রেখে দিয়েছে, and there was banana, unripened banana. So what happened? There was a volatile substance which helped in the ripening of the bananas. Later this volatile substance was identified as what? Ethylene, as gaseous PGR. Later this volatile substance was identified as ethylene or as a gaseous PGR. Fine. Discovery of PGRs, oxygen. Okay, Charles Darwin and Francis Darwin, the first person. Fine. And then proved by W. Bent. Gibberellic acid, Kurosawa. Cytokinins, Skoog and Miller. Cytokinins, Skoog and Miller. যখনই Skoog and Miller এর কথা আসবে, what should come in your mind? Cytokinin. Ethylene, Cousins. Ethylene, Cousins. Okay. Next. So let us start with the first one called oxygen. Let's start with the first one called oxygen. Just have a look whether it's okay or not. This one. Yes? Chalo. Oxygens. Oxygens
দ্য টার্ম অক্সিন হ্যাজ কাম ফ্রম কোন ওয়ার্ড থেকে এসছে? এটা গ্রিক ওয়ার্ড, কি নাম? অক্সেন। কি নাম? অক্সেন। অক্সেন মানে টু গ্রো। অক্সিজেন মানে টু গ্রো, তার মানে অক্সিজেনের কাজই কি হচ্ছে? গ্রো করা। ফার্স্ট আইসোলেটেড ফ্রম হিউম্যান ইউরিন। কোথা থেকে আইসোলেট করা হয়েছে? হিউম্যান ইউরিন থেকে আইসোলেট করা হয়েছে কাকে? অক্সিজেনকে। হিউম্যান ইউরিন থেকে আইসোলেট করা হয়েছে অক্সিজেনকে। ফাইন। And then they are generally produced by the growing apices of the stem and roots. They are generally produced by the growing apices of the stem and roots, from where they migrate to the region of their action. They can migrate. তাহলে mobilize করতে পারে। They can migrate from the region to those region where they need to grow. হয়েছে না? Okay, very good. Oxidants like indole acetic acid and indole butyric acid, IBA, indole butyric acid, have been isolated from plants. Plants থেকে isolate করা হয়েছে এই দুটোকে। Naphthalene acetic acid and 2,4-D. What is 2,4-D? 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. আর এদেরকে আরেকটা কথা কি বলা হয়েছিল জানো? They were first used in Vietnam War in 1964. Vietnam War in 1964 in fine, and they are called as Agent Orange. কি বলা হলো? So they can be also used as a broad-leaved weedicide. আচ্ছা, dichlorophenoxyacetic acid are synthetic oxygen. তারা কারা কারা synthetic? Na and 2,4-D are synthetic oxygen. Natural oxygen কারা? IAA and IBA. IAA and IBA are the natural oxygens. হয়েছে? Oxygens initiate rooting in stem cutting. Very, very important. So what is the meaning of this rooting in stem cutting? Rooting in stem cutting means what? Rooting in stem cutting. Say for example, তোর গ্রামে একটা গোয়াভা আছে, গোয়াভা গাছ আছে, পেয়ারার গাছ আছে, আর সেই পেয়ারার গাছের পেয়ারার মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় লাল হয়, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইটস ভেরি টেস্টি নর্মালি, হ্যাঁ। তো এইরকম একটা গাছের তুই কি করেছিস? তুই এই স্টেমটা এখান থেকে কেটে নিয়ে চলে এসেছিস, কাট আউট দ্য স্টেম, ওকে, এইটুকু পোর্শন নিয়ে চলে এসেছিস তুই, and then dip this portion this stem cutting, this is the stem cutting portion. Now if you dip this part of the stem if you dip this part of the stem in oxygen, so you have applied oxygen over here, so after few days what you will see, কিছুদিন পরে কি দেখবি? Roots are going to start growing from here. So it helps in what? Rooting in stem cutting. This is rooting. This is rooting in stem cutting. Mone thakbe eta? It's a very, very important concept of oxygen. Very, very important concept of oxygen. So this is number one, okay? Chalo. Number two. আচ্ছা, আমরা কয়টা জিনিস দেখে নিই, হ্যাঁ, আগে আমরা অক্সিজেনের সম্বন্ধে যা জানি সেটা একটু ক্লিয়ার করে নিই। এটা গেল রুটিং ইন স্টেম কাটিং। সেকেন্ড কি করে? So they help in rooting in stem cutting. Second, they help in what? Flowering. They help in flowering, that is also a point. But apical dominance, acha, some gardeners use them. Gardener যখনই দেখবি এই চ্যাপ্টার থেকে গার্ডেনার্সের সম্বন্ধে বলেছে, তার মানে what should come in your mind? Oxygen. How? গার্ডেনার্সরা কি করে? হেজিং করে। They help in what? They go for hedging or pruning. হ্যাঁ, টি প্লান্টেশনও হয়, টি প্লান্টেশনও করে এটা। হেজিং অর প্রুনিং, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট? হেজিংয়ে কী করে? দে টেক আউট দ্য লিফ শুট টিপ। সো অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স মিন্স হোয়াট? টিল দ্য টাইম অ্যাপিক্যাল বার্ডস আর দেয়ার, দে আর নট গোইং টু হেল্প ইন ল্যাটারাল গ্রোথ। Again I repeat, apical dominance means what? Till the time there are apical birds, they are not going to help in the growth of the lateral birds. But the moment you remove that tip, immediately কি হবে? Lateral birds are going to grow, তাহলে lateral side এ বাড়বে, তাহলে কি রে? চা পাতা যদি লম্বা লম্বা চা গাছ হয়,
তাহলে কি তুই উঠাতে পারবি, ওর চাপাতে পাবি? তাহলে তোকে কি করতে হবে, ওর টিপটাকে রেগুলার ওয়াইজ তুলে নিতে হবে। দ্য মোমেন্ট ইউ prune it, it's going to become what? Bushy. The more bushy it becomes, the more you can gather them. And the same thing is done by some gardeners. আমরা কি জানি, অনেকগুলো বাংলো বাড়ির চারিপাশে যে ওয়ালটা তৈরি করে, বাউন্ডারি ওয়াল, ওটা কী দিয়ে তৈরি করে? ওটা তৈরি করা হয় এরকম বুশ দিয়ে। তো কি করে ওরা, উপরে গিয়ে উপরের পোর্শনটাকে ট্রিম করে দেয়। ট্রিম করলে মানে প্রুনিং হয়ে গেল। প্রুনিং করে দিলে অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স বাদ হয়ে গেল, তোমার ল্যাটারাল বার্ড স্টার্ট হয়ে যাবে, তাই না? আর ল্যাটারাল বার্ড স্টার্ট হয়ে গেলে চড়া হয়ে যাবে। চড়া হয়ে গেলে অন্তত হ্যাঁ ছাগল, ভেড়া, গরু এরা ঢুকতে পারবে না। তোর বাংলো বাড়িতে তুই মাঝখানে বসে আছিস, হ্যাঁ না, বিশাল বড় বাংলো বাড়ি, চারিপাশে এরকম গ্রিনারি, কত ভালো লাগবে দেখতে। সো দিস ইজ দ্য সায়েন্স বিহাইন্ড প্রুনিং অর হেজিং। প্রুনিং অর হেজিং, বুঝছো বাবা? এটা হচ্ছে গার্ডেনার্সের কাজ। আচ্ছা, আর কি? চল, আরটা কি কাজ? যখনই অক্সিন মাথায় আসে, তাহলে অক্সিন মাথায় আসলে আরটা মাথায় আসবে 2,4-D। 2,4-D মানেই we are talking about Vietnam War. Agent Orange, star mark already came in NEET. 1964, Vietnam War. For the first time, see, Vietnamese soldiers were hiding inside that broad-leaved weeds. Weed-এর বড় বড় weed-এ তলায় ওরা লুকিয়ে ছিল। সো একটা প্লেন গেল, ওই প্লেন গিয়ে ওরা উপর থেকে ছড়িয়ে দিয়ে গেল এজেন্ট অরেঞ্জ, অরেঞ্জ কালারের একটা কেমিক্যাল, and that chemical was 2,4-D. What is the full form? 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Phenoxyacetic acid. Clear? So this act as a broad-leaved weedicide. Broad-leaved weedicide. Weed killing agents. So they mainly kill the weeds. আর কি জানি? They can induce parthenocarpy. Auxin induces parthenocarpy. Now what is the meaning of that? Parthenocarpy. Partheno মানে virgin, carp মানে fruit. So development of fruit or formation of fruit without fertilization. Formation of fruit without fertilization. তার মানে সিডলেস ফ্রুট তৈরি করার জন্য এরা হেল্প করে। কিন্তু এর মধ্যে আমরা যখন সিডলেস ফ্রুট কথা ভাবি, তখনই মাথায় কি ঢোকে? ব্যানানা। কিন্তু তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট টমেটোজ, বইতে আছে দেখিস, সিডলেস টমেটোজ। ফাইন, তো সেটাও তৈরি করা যেতে পারে বাই দ্য হেল্প অফ অক্সিন, সো এটা পার্থেনোকার্পিড। চল একটু দেখে নিই আর কি আছে। অক্সিনস ইনিশিয়েট রুটিং ইন স্টেম কাটিং, এটা আমরা পড়লাম। অক্সিন প্রমোট ফ্লাওয়ারিং ইন পাইনাপলস। আচ্ছা, স্টার মার্ক অলরেডি চলে এসছে। Auxin promotes flowering in pineapples. আচ্ছা, একটু খেয়াল রাখিস, হ্যাঁ, পাইনাপলস আমরা আরেক জায়গায় পাবো। ইভেন আমরা একটু পরে ম্যাঙ্গোর কথা পাবো, দেখিস। দে হেল্প টু প্রিভেন্ট ফ্রুট অ্যান্ড লিভ ড্রপ। মাথায় রাখ কোনটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যাট আর্লি স্টেজেস, ওই বাট আছে, বাটের দিয়েই প্রশ্ন। বাট this is very important, but promote the abscission of older mature leaves and fruits. কিরে, তো যেখানে কিন্তু আছে সেখান থেকে প্রশ্ন আছে, যেখানেই বার্ডস আছে, ইফস অ্যান্ড বার্ডস, so they help in preventing fruit and leaf drop. কখন? ফ্রুট আর লিভ ড্রপটাকে আটকাবে কখন? ইন আর্লি স্টেজ। বাট ম্যাচিওর স্টেজে ওরা কিন্তু প্রমোট করবে ম্যাচিওর লিভসকে আর ফ্রুটকে পড়ে যাওয়ার জন্যে, abscissionের জন্য। In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral bud. এই যে বলছিলাম axillary bud, a phenomenon called apical dominance. Star point. Apical dominance. The moment apical dominance এর কথা আসবে, auxin should come in your mind. A for auxin, A for apical dominance. A for auxin and A for apical dominance. দুটো যেন সাইড বাই সাইড যায় তোদের। রিমুভাল অফ শুট টিপ, তো মানে কি হলো? ডিক্যাপিটেশন। শুট টিপটা কেটে দিলাম মানে অ্যাপিক্যাল বার্ডটা কেটে দিলাম, তাহলে কে এখন গ্রো করবে? ল্যাটারাল বার্ডটা। ইউজুয়ালি রেজাল্টস ইন দ্য গ্রোথ অফ ল্যাটারাল বার্ডস।
It is widely applied in tea plantation, hedge making. Hedge মানে কি? বুশি। Hedge making. Auxin also induces what? Parthenocarpy. Star point. Parthenocarpy. That is in tomatoes. হয়েছে? In tomatoes. In tomatoes. They are widely used as herbicide, 2,4-D. চলে এসছে। Used to kill dicotyledonous weeds. Does not affect mature monocot. Very, very important. Mature monocot কে affect করবে না। ডাইকট উইড কে এফেক্ট করবে, মনোকট আর ম্যাচিওর মনোকট কে এফেক্ট করবে না। আচ্ছা, ইট ইজ ইউজড টু প্রিপেয়ার উইড ফ্রি লন বাই গার্ডেনার্স। এটা অ্যাকচুয়ালি 2024। ইট ইজ ইউজড টু প্রিপেয়ার উইড ফ্রি লনস বাই গার্ডেনার। তাহলে যখন গার্ডেনার কি চায়, উইড চায় না চায় না, চায় না, তাহলে কি করবে, কি স্প্রে করবে? অক্সিন স্প্রে করবে। কি স্প্রে করবে? অক্সিন। স্পেশালি কি? 2,4-D। Clear? Now, auxin also controls xylem differentiation. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বাবা। Auxin also controls xylem differentiation and helps in cell division. Helps in cell division. দেখি যেটা মাথা রাখিস। It controls xylem differentiation. Auxin helps in controlling xylem differentiation and helps in cell division. The pineapple has been made to produce fruits throughout the years. সারা বছর পাইনাপল ফ্রুট দেবে by the application of NAA or 2,4-D. স্টার মার্ক দেখ, 2013 2023 10 বছরে চলে এসছে। ফাইন। সো 2,4-D আর বা NA, ন্যাপথালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাকে যদি আমি স্প্রে করি অন পাইনাপল, থ্রু আউট দ্য ইয়ার দ্য পাইনাপল ইজ গোইং টু স্টার্ট ফ্রুট, দ্য পাইনাপল প্ল্যান্ট ইজ গোইং টু স্টার্ট ফ্রুটিং। ওকে। আর সোম্যাটিক এমব্রায়ো মানে 2N embryo develops from a somatic cell. A somatic embryo is induced usually by an auxin such as 2,4-D. দেখ, সোমাটিক সেলকে ইন্ডিউস করছে কে? সোমাটিক এমব্রায়োকে ইন্ডিউস করছে কে? অক্সিন। যেমন 2,4-D এটাকে ইন্ডিউস করতে পারে কাকে? সোমাটিক এমব্রায়োকে গ্রো করার জন্য ইন্ডিউস করতে পারে। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট আই থিঙ্ক অক্সিন। ইয়েস, দ্যাটস অল অ্যাবাউট অক্সিন। বাবা ক্লিয়ার? এটা অক্সিন নিয়ে কোনো ডাউট আছে? আমরা কোশ্চেন সলভ করবো যখন, তখন কিন্তু মাথা রাখবি যে অক্সিন মানে AA, অক্সিন মানে অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স। চল একটু দেখে নিই। অক্সিন মানে ইট ইন্ডিউসেস পার্থেনোকার্পি। 2,4-D, এজেন্ট অরেঞ্জ, হেল্প মি, দেন it helps in আচ্ছা এই পার্থেনোকার্পি in tomatoes, it helps in apical dominance বললাম আমরা, it helps in rooting in stem cutting, else it helps in pineapple. If you spray NA or 2,4-D, it's going to fruit throughout the year. Aki wheat free lawns, xylem differentiation. Phone call. Just have a look. Just have a look on this. Gibberellin. Just have a look. The phone today. Keep at there. 090. Great. 3016.
হ্যালো এই দেখো চাপ yes okay gibberellin. There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms. There are more than 100 gibberellins reported from widely different. There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. They are denoted as that কতগুলো GA1, GA2, GA3 and also and so on. তার মানে লাস্টে কত দিয়ে আছে? They are present up to GA100 and even more than that. But the most widely used is GA3. The most widely used is GA3. আচ্ছা আমরা GA সম্বন্ধে একটু আমরা যা জানি সেটা একটু ক্লিয়ার করে নিই, তারপর আমরা আসবো এখানে। ফাইন, লেটস টক অ্যাবাউট GA3. GA3, gibberellic acid. This is most widely used. And what is the other term for this? GA3 is also called as pomalin. GA3 is also called as pomalin. Where from the term pomalin has come? কোথা থেকে এসছে টার্মটা? Pomalin টার্মটা কোথা থেকে এসছে? Any idea? What is the study of fruit? Pomology. The study of fruit is what? The study of fruit is called pomology. The study of fruit is called pomology. Clear? So pomalin. So basically it has got something to do with fruit. Right now? Some of them they are fruit enhancer, fruit size enhancer. Sometimes এরা কি করতে পারে? They can increase the stock of the grapes. গ্রেপের স্টক বাড়িয়ে দিলে গ্রেপের নাম্বার বাড়বে না কমবে? বাড়বে। ইকোনমিক্যালি ভালো হলো না খারাপ হলো? ইকোনমিক্যালি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? সো গ্রেপের যদি এভাবে স্প্রে করা যায় তাহলে গ্রেপের স্টকটা বেড়ে গেলে কি হবে? গ্রেপের নাম্বারটা বেড়ে যাবে। সো দিস ইজ pomalin number 1. Number 2, GA3, their main function is bolting. Their main function is bolting. Now what is bolting? Bolting মানে, even last day we have talked about this. If this is sugarcane, this is node, this is node. So they act basically on the nodes. So node কি করবে? They are going to increase the cell division in the nodes. And they are going to increase the internode size. They are going to increase the internode length. They can increase the internode length. তাহলে যদি internode length বেড়ে যায়, and if this is sugarcane, tell me in the earlier class I have talked about what is the scientific name of sugarcane? Good. Saccharum officinarum. And the one is that Saccharum barberi. North Indian is Saccharum barberi. So the North Indian ones, তারা ওই পাঞ্জাবিদের মতন খুব উঁচু হবে, হ্যাঁ, কিন্তু সুগার কন্টেন্ট কম। তো ওটা ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হলো না। কিন্তু যদি আমরা এই ইন্টারনোড গ্যাপটাকে বাড়িয়ে দিই, হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন? পার acre of the land in the cultivation of sugarcane, it is going to increase some 20 tons of sugarcane. 20 tons of sugarcane per acre, and it is being given in your book. NCERT line এটা clear? তার মানে increasing the size of the internode is called bolting. Is this clear? Any issues with this?
Next, it also helps in malting. Malting, তার brewing এ help করছে. They can help in brewing. Can be the yeast, which acts as a brewer's yeast. Saccharomyces. Good. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. So, এই হচ্ছে prime function of gibberellin. যদিও gibberellin, when we talk about gibberellin, what is the way that they have been discovered? In Japan, foolish seedling of rice. This is the disease which occurred in paddy field, and the Japanese people, they called it as Bakane disease. Bakane means what? Banglaয় বোকা আর জাপানে Bakane. Clear? And it was found that this paddy field was infected by a fungus, and the name of the fungus is Gibberella fujikuroi. Gibberella fujikuroi. This is the name of the fungus. এবার এখান থেকে আইসোলেট করা হয় এই জিবারিনকে. চল একটু দেখে নি what they have got to say. Back. All gibberellic acids are acidic. It's important কিন্তু হ্যাঁ. Gibberellic acid. So they are acidic. They produce a wide range of physiological response in the plants. GA3 is most extensively studied form. সবথেকে বেশি স্টাডি কাকে করা হয়েছে? GA3 কে. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grape stalks. কিরে বললাম একটু আগে, গ্রেপের স্টকটাকে বাড়িয়ে দেয় তাহলে গ্রেপের ফলন বেড়ে যাবে. 2023 কোশ্চেন এটা. Gibberellins cause fruits like apple to elongate and improve its shape. তাহলে ওর ফাংশন অ্যাপেলেও আছে. It causes fruits like apple to elongate and improve its shape. They also delay senescence. Very very important. যখনই delaying senescence এর কথা আসে তখনই মাথায় ঢোকে সাইটোকিনিনের কথা. ক্লিয়ার? বাট আমরা একটু আগে দেখলাম অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স অক্সিনেরও একটা ফাংশন ছিল. ম্যাচিওরে ও সেনেসেন্স করায়, বাট ইম্যাচিওর স্টেটে ও ফ্রুট আর লিভসটাকে আটকায়. ওকে, the delayed senescence. Thus the fruits can be left on the tree longer, so to extend the market period. কি রে মার্কেট পিরিয়ডে একটা মানে আম এখনো ধরছে মনে কর, এখনো গাছে আম রয়েছে, তাহলে কি অবস্থাটা হবে? ওই আমের দামটা কি বাড়বে? ওটা কি করে আমটাকে এখনো রাখা যেতে পারে? By applying gibberellins. Clear? GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. Spraying juvenile conifers. Juvenile conifers. What are conifers? Come on. You know, all of you. What are conifers? What are conifers? কি রে conifers কাকে বলা হয়? Coniferous plants. Cycas, pinus. Pinus. Okay. Now, কোথায় গেছিলাম আমরা? Spraying juvenile conifers with gibberellic acid hastens the maturity period, thus leading to early seed production. Sugarcane stores carbohydrate as sugar in their stems. Spraying sugarcane crop with gibberellins increases the length of the stem, আমরা জানি, thus increasing the yield. 24 question by as much as 20 tons per acre. Just think about it. Gibberellins also promotes bolting, star point, internode elongation just prior to flowering in beet, cabbage and many plants with rosette habit. Rosette habit মানে কি? ক্যাবেজের কি হয়? Say this is stem. This is, let's make it in green. This is stem. কি রে, তাই তো? This is rosette habit.
তার মানে the gap between the gap between the two node are very less. The moment you apply gibberellic acid over here, it's going to elongate the length of the internode. ঠিক আছে? During seed germination, its stored food is mobilized. Very very important. Again, খেয়াল রাখিস এটা। During seed germination, the stored food is mobilized by gibberellin. Seed germination এর সময় gibberellin কি করে? gibberellin stored ফুডটাকে মোবিলাইজ করায়। মানে কি, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্টোর ফুডটাকে নিয়ে যায়। সেটা ভালো হবে না খারাপ হবে? ভালো হবে। এটাও কোন একটা ইয়ারের কোশ্চেন। ইয়েস, 2013। ক্লিয়ার? So mind you, this whole chapter is about what? Concept or knowledge? কিরে, লিখে লিখে পড়তে হবে পয়েন্ট ওয়াইজ, আর বারবার করে রিপিট করতে হবে, আদারওয়াইজ ভুলে যাবি। কারণ কি, কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা কিন্তু কমপ্লিটলি দুটো হরমোনও একই কাজ করে, শুধু উইথ এ স্লাইট অফ চেঞ্জ, উইথ এ স্লাইটেস্ট চেঞ্জ। দ্যাটস অল অ্যাবাউট gibberellin. Cytokinin. Cytokinins have specific effects on cytokinesis. Cytokinin থেকে kinin, cytokinesis, and were discovered as kinetin, a modified form of adenine, that is a purine from the autoclaved herring sperm DNA. Kinetin does not occur naturally in plants. Mind you, kinetin does not occur naturally in plants. It's very important again. Search for natural substances with cytokinin-like activities led to the isolation of zeatin from corn kernels and coconut milk. তাহলে কোকোনাট মিল্ক থেকে কি বের করেছে? zeatin, and কর্নের kernels থেকে। Okay? Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. তাহলে জিয়াটিনের ডিসকভারির পরে বোঝা গেল যে some of them they can promote in cell division. Clear? আচ্ছা, এর সম্বন্ধে সাইটোকিনিন সম্বন্ধে যা জিনিসটা আমরা জানি একটুখানি দেখে নিই, তারপরে আমরা সাইটোকিনিনটা একটু এগোই। সাইটোকিনিনটা দেখ। Cytokinin 6-furfuryl aminopurine, the chemical name kinetin. Clear? Now cytokinin যখনই আসবে, আমরা একটু আগে কি বললাম? রুটিং ইন স্টেম কাটিং, বাট ইন টিস্যু কালচার এটা কার কাজ ছিল? এটা অক্সিনের কাজ ছিল। রুটিং ইন স্টেম কাটিং ওয়াজ দ্য ফাংশন অফ অক্সিন, বাট ইন টিস্যু কালচার say this is the tissue culture and there are some tissues over here called callus, and you have applied auxin is to cytokinin. Auxin is to cytokinin in the ratio 2:1. So auxin in tissue culture, it helps in shooting, but cytokinin helps in rooting. তাহলে এটা 2 সেন্টিমিটার বাড়বে, সে ফর এক্সাম্পল এটা 1 সেন্টিমিটার বাড়বে। ছিল? গুড। সো নিটেস ছিল। সো cytokinin it helps in rooting in tissue culture. Rooting in tissue culture. Clear বাবা? টিস্যু কালচার। ঠিক আছে, এটা একটা পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্ট, সাইটোকিনিন যখনই আমরা বলবো, সাইটোকিনিন কি করবে? ইট হেল্পস ইন রিচমন্ড-ল্যাং ইফেক্ট। What is it? It delays the senescence. ওভারঅল এজিং প্রসেসটাকে বাড়িয়ে দেয়, মানে ডিলে করে দেয়। এজিং প্রসেসটাকে বাড়িয়ে দেয়। সেনেসেন্স মানে কি? এজিং। সো ইট ডিলেজ এজিং, কল্ড রিচমন্ড-ল্যাং ইফেক্ট। বুঝলাম না বাবা? বুঝেছি? ভেরি গুড। সাইটোকিনিন
ইভেন এই নিউট্রিয়েন্ট মোবিলাইজেশনের মধ্যে হেল্প করে। ইট অলসো হেল্পস ইন নিউট্রিয়েন্ট মোবিলাইজেশন, নিউট্রিয়েন্ট মোবিলাইজেশন। চল একটু দেখে নিই। Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell divisions occurs. For example, কোথায় হবে? Root apexes, developing shoot buds, young fruits. কারণ কি এরা কিছু হেল্প করে সেল ডিভিশনে, so they are growth promoters. It helps to produce new leaves, chloroplasts in leaves. মাথায় রাখিস, হ্যাঁ? Cytokinin helps in what? Producing chloroplast in leaves. Important. এখান থেকে নিতে প্রশ্ন চলে এসছে, কেন মার্ক করা আমি জানি না। আমরা we are going to solve questions. Lateral shoot growth and adventitious fruit formation. Cytokinins help overcome the apical dominance. Yes, very very important. অক্সিনের থেকে এটার অক্সিন কি করেছিল? প্রমোট করেছিল অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স, আর এ কি করেছে? এটাকে ওভারকাম করেছে, ব্রেক করেছে। ক্লিয়ার? The promote nutrient mobilization, that is right. They promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence. তাহলে নিউট্রিয়েন্ট মোবিলাইজেশন করলে লিফের সেনেসেন্সটা কমে যাবে। বুঝেছিস? লিফ সেনেসেন্স মানে লিফের পিটিওলটা পড়ে যায় না, তো যদি নিউট্রিয়েন্টটাকে মোবিলাইজ করে দেয় তাহলে লিফ ফলটাকে আটকাতে পারবে। কোকোনাট ওয়াটার কন্টেন্স সাইটোকিনিন, আমরা একটু আগে দেখলাম কোকোনাট ওয়াটার কন্টেন্স সাইটোকিনিন। আর কি কি পড়লাম? yeast extract, extracts of vascular tissues. Very good. চলো ইথিলিনে। Ethylene is a simple gaseous PGR. Simple gaseous PGR. It is synthesized in large amounts by tissues undergoing senescence and ripening fruits. Influence of ethylene on plants include horizontal growth of seedling. Horizontal growth of seedling. খেয়াল রাখ। Ethylene, horizontal growth of seedling. Swelling of the axis and apical hook formation in dicot seedlings. Ethylene promotes senescence and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. খেয়াল রাখ, leaves and flowers. আমরা আগেটা কি পড়েছিলাম? leaves and fruits. কার কাজ ছিল ওটা? ম্যাচিওর লিফে, ম্যাচিওর কন্ডিশনে অক্সিনের। এটা ফ্লাওয়ার কিন্তু, লিফ অ্যান্ড ফ্লাওয়ার। আরটা কি? সেনেসেন্স, প্রমোট সেনেসেন্স। যদি সেনেসেন্স প্রমোট করে ও এজিংয়ে হেল্প করবে। এজিংয়ে হেল্প করা মানে রাইপেনিংয়ে হেল্প করবে, ফ্রুট রাইপেনিংয়ে হেল্প করবে। কিরে? সো ইথিলিন ইজ দ্য অনলি গ্যাসিয়াস হরমোন which helps in fruit ripening. Highly effective in fruit ripening. Okay, it enhances the respiration rate. Respiration rate বাড়িয়ে দিলে কি হবে? respiratory climactic touch করে যাবে during ripening of the fruits. This rise in rate of respiration is called respiratory climactic. Okay. Ethylene breaks seed and bud dormancy. একটুখানি খেয়াল রাখ, আমরা ওটা বলতে গিয়ে GA is inversely proportional to ABA. GA is inversely proportional to ABA. আচ্ছা, আমরা ABA পড়েছি না পড়িনি? পড়েছি। অ্যাবসিসিক অ্যাসিড কি করে? সিডটাকে ডরম্যান্ট করে। It helps in making seed dormancy. Gibberellic acid, it breaks seed dormancy. Breaks seed dormancy. Seed dormancy থেকে ব্রেক করে ফেলবে। একটু কি দেখলাম? অক্সিন আর সাইটোকিনিনের সম্পর্কটা অনেকটা ইনভার্সলি। যেমন কিসে ছিল? অক্সিনের কোন ফাংশনটা সাইটোকিনের উল্টো? অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স। It overcomes apical dominance. It promotes apical dominance. কি রে, বুঝলাম না? দেখবি এই যে এই টার্মগুলোকে কি বলা হয়? অ্যান্টাগনিস্টস, অ্যান্টাগনিস্টিক, অপোজিট। ওকে, তাহলে দেখ এখানে ইথিলিন প্রমোটস র্যাপিড ইন্টারনোড পিটিওল ইলাঙ্গেশন ইন ডিপ ওয়াটার রাইস প্ল্যান্ট। খেয়াল রাখিস বাবা, ডিপ ওয়াটার রাইস প্ল্যান্টস। নিট 2023 কোশ্চেন চলে এসছে। পিটিওল ইলাঙ্গেশন। ইথিলিন প্রমোটস র্যাপিড ইন্টারনোডে র্যাপিড সাইডের, তাহলে কি হবে? সাইড ওয়াইজ বাড়বে।
পিটিওল ইলংগেশন, এই সাইড ওয়ার্ডস বাড়বে। আরটা কথা ছিল সিডলিংয়ে, খেয়াল রাখ দুটোই সাইড ওয়ার্ডস বাড়াচ্ছে ওরা। ইন্টারনোডে কাজ করে কিন্তু, খেয়াল রাখিস ইন্টারনোডে কাজ করে, ইন্টারনোডে কাজ করে, ইথিলিন ইন্টারনোডে কাজ করছে। ইম্পর্টেন্ট নিটের এক কোশ্চেন পাঠাবট এই চলে এসছে। ইট হেল্পস লিভস upper parts of the shoot to remain above water. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase their absorption surface. Ethylene is used to initiate flowering for synchronizing fruit set in pineapples. It also induces flowering in mango. It's important. Ethylene বলেছিলাম ম্যাঙ্গো সম্বন্ধে একটা ব্যাপার আসবে। Ethylene promotes flowering in mango. Apples are generally wrapped in waxed paper to prevent aerobic respiration by checking the entry of oxygen. এটা কি দেখেছিস ওয়্যাক্স পেপারে র্যাপ করা থাকে, হ্যাঁ, যে অক্সিজেন না ঢুকতে পারে? তাহলে কি হবে, বেশি দিন ঠিক থাকবে অ্যাপেল? দ্য মোস্ট widely used compound as source of ethylene is ethaphone. Ethaphone in an aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. ঢুকে যাবে খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু আস্তে আস্তে করে ওর ফাংশনটা করবে আর ঢুকে যাওয়ার পর। ক্লিয়ার? aqueous solution, ethaphone is an aqueous solution, is readily absorbed, বডির মধ্যে তাড়াতাড়ি করে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে in plant and transported within the plant and releases ethylene slowly. Ethaphone hastens fruit ripening. It increases the fruit ripening. Like it increases fruit ripening in tomatoes. Important, ethaphone in tomatoes and apples and accelerated abscission in flowers and fruits. And accelerated abscission in flowers and fruits. Thinning of cotton, cherry, walnut. Walnut জানিস তোরা বাইরে কতটা শক্ত থাকে, and it helps in thinning of that ethaphone. Oxygen and ethylene are applied to artificially to induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield. Oxygen and ethylene are applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield. আচ্ছা, বারবার দেখছিস পাইনাপেলটা আসছে, তিনটে হরমোনের সম্বন্ধে পাইনাপেল ঢুকেছি আমরা। কোনটা কোনটা? একটা অক্সিজেন, তারপরে ইথিলিন আসলো, আরটা কোথায় পেলাম আমরা? জিবলিক অ্যাসিডে, জিবলিক অ্যাসিড। ক্লিয়ার? অ্যাবসিসিক অ্যাসিড করিনি তখন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এই জন্য মনে হচ্ছিল সিড ডরমেন্সি বলিনি আমি। সিড ডরমেন্সি, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড মানেই it's a what? Growth inhibitor. It's a growth inhibitor. It's a growth inhibitor. Abscission was discovered for its role in developing abscission and dormancy. Abscission মানেই বুঝেছিস, অ্যাবসিসিক অ্যাসিডের মধ্যে নামটা কি রয়েছে? অ্যাবসিশন রয়েছে। And also it helps in seed dormancy. It acts as a general plant growth inhibitor and inhibitor of plant metabolism. তো মেটাবলিজমটাকেও কি করে দেয়? কমিয়ে দেয়। And that is why একটা ফার্মার অনেকটা সিড বানিয়েছে, ধর 1000টা সিড বানিয়েছে, আর ও চাইছে নেক্সট ইয়ারের জন্য রেখে দিতে। তোর কী করবে? ওকে ডিপ করবে কার মধ্যে? অ্যাবসিসের মধ্যে ডিপ করে রেখে দেবে। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট, এবার ফার্মারের প্ল্যান চেঞ্জ করেছে, বলছে না 500খানা সিড আমি এই বছরই শো করবো। ও কী করবে? ওটাকে নিয়ে জিবলিক অ্যাসিডে দিয়ে দেবে, বিকজ জিবলিক অ্যাসিড ইজ গোইং টু ব্রেক দ্য সিড ডরম্যান্সি। ইট মেক্স দ্য সিড ডরম্যান্ট, আর ওটা জিবলিক অ্যাসিড ব্রেক্স দ্য সিড ডরম্যান্সি। এবিএ ইনহিবিট সিড জার্মিনেশন, সিড জার্মিনেশনটাকে বন্ধ করে দেয়। ইট ইনহিবিটস seed germination. Abscisic acid stimulates the closure of stomata, very very important, and that's why it is also called as stress hormone. Abscisic acid ke ki bola hoy? Stress hormone of the plant. Tell me the stress hormone in animal. Cortisol. তাই তো? তাহলে স্টোমাটা ক্লোজ করে দিল in the epidermis and increases the tolerance of plants to various kinds of stresses. It is also called as stress hormone. Also called as stress hormone. Abscisic acid plays an important role in seed development, maturation, and dormancy. In most situations, abscisic acid acts as an antagonist to gibberellic acid. একটু আগে বললাম, abscisic acid in most cases, gibberellic acid এর antagonist, ওই দেখ antagonist, opposite. The role of abscisic acid could be complementary to antagonistic. These could be individualistic or synergistic. The term synergistic action of hormones refers to when two hormones
act together and contribute to the same function. Synergist মানে হেল্প করছে, দুজনেই হরমোন, দুটো ডিফারেন্ট হরমোন, বাট সেম কাজ করছে, হেল্প করছে ফর ওয়ান পার্টিকুলার ফাংশনস। ঠিক আছে? That's all about our plant hormones. What we need to do is now we are going to solve questions. ঠিক আছে? চল করে নি, এটা হয়ে গেছিল, আমরা এই তিনটে করে ফেলেছিলাম মনে হয়। একটু দেখবি? হয়ে গেছে না? চলো নেক্সট দেখে দিই আমরা কোনটা থেকে করা হয়নি। প্লাস্টিসিটি হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে, এরপরটা দেখ। চলো লেটস স্টার্ট ইট। Shojit, try this. First question. Which one of the following phytohormones promotes nutrient mobilization? Come on. Nutrient mobilization, which helps in the delay of leaf senescence in nutrient mobilization. Nutrient mobilization. But which helps in the delay of leaf senescence. Huh? Cytokinin is the answer. Cytokinin is the answer. Read the following statements. Acha, call. চলো। ও এটাকে ছোট করতে হবে। নে। Read the following statements on plant growth and development. হ্যাঁ ঠিক বলছে সজিত। Parthenocarpy can be induced by auxins. Right or wrong? Right. Plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition of growth. Right. Dedifferentiation is a prerequisite for. Arey baba. Prerequisite for redifferentiation. Termটাই পেয়ে গেছি আমরা। Clear? Acetic acid is a plant growth promoter? Na. Apical dominance promotes the growth of lateral buds? Na. A, B, C answer. A, B, C answer. ঠিক আছে রূপকথা? নেক্সট কোশ্চেন রূপকথা বলবে। চলো চলো এফ স্কুগ। ও বাবা কি সুন্দর কোশ্চেন। পড়েছিস পুরোটা? F. Cook observed that the callus proliferated from the internodal segments of tobacco stem when auxin was supplied with one of the following except extract of vascular tissues তো হবে, কোকোনাট মিল্ক হবে, yeast extract হবে না যেটা অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। কি রে তিনটেই তো বলেছিলাম একটু আগে। কি রে সজিত? given below are সজিত বল এটা given below are some statements কর। given below are some statements about plant growth regulators. Are some statements about plant growth regulators. All GAs are acidic in nature. কি বলছে? কারেক্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, অল জিএস আর অ্যাসিডিক ইন নেচার। ঠিক আছে, ঠিক তো। অক্সিনস আর অ্যান্টাগনিস্ট টু জিএ, ঠিক বলছে। অপশন এ সি জিয়াডিন ওয়াজ আনসার ফ্রম। ওয়াও ভেরি গুড। আর ডিটা কি? ইথিলিন ইন্ডিউসেস ফ্লাওয়ারিং ইন ম্যাঙ্গো। ওয়াও। অ্যাবসিক অ্যাসিড ইন্ডিউসেস পাথর। নেভার। আনসার ইজ এ, এসিডি ইজ আনসার। নেক্সট রূপকথা আবার। চলো এটা করতে হবে রূপকথা।
It's an easy one. Oxen is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as oxen. Option C. Very good. Does not affect mature monocotyledonous plants. Very good. Does not affect mature monocotyledonous plants. Very good. Chalo. Tushar. Spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increases the length of stem, thus increasing the yield? Come on, gibberellin. Spraying sugarcane crop, sugarcane mathay dhukle, gibberellin dhukbe, gibberellin length of stem, gibberellin is answer. The phenomenon which is influenced by oxen and also played a major role in its discovery. Phototropism. Phototropism. The phenomenon which is influenced by oxen. Oxen মানে কি? আলোর দিকে যাওয়া, ফটোট্রপিজম। দেখ এটা কিন্তু ভুল না, অ্যাপিক্যাল ডমিনেন্স কিন্তু ভুল না, বাট হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ান? চলো সজিত কর এটা। The plant hormone used to destroy weeds in a field. 240. Which of the following is not an inhibitory substance? রূপকথা। Not. যখনই এরকম টার্ম আসবে, just put all your eyes, পেন্সিলটা নিবি, take a pencil and mark on this. Not. চোখটা এদিকে পড়ে। Yes. Not an inhibitory substance governing seed dormancy. Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? তার মানে বাদ বাকি সবাই সিড ডরমেন্সিকে গ্রহণ করে, সিড ডরমেন্সিকে প্রমোট করে। জিবলিক অ্যাসিড সিড ডরমেন্সিকে প্রমোট করে। is not an inhibitory. কি হবে? অ্যাসিড। why? ওটা সিড ডরমেন্সিকে ব্রেক করে। জিবলিক অ্যাসিডটা সিড ডরমেন্সিকে ব্রেক করে। নেম দ্য প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর which upon spraying, তাই তো? কি রে ডাউট আছে? অ্যাসিডিক অ্যাসিড কি করে? সিড ডরমেন্সিকে ক্রিয়েট করে। আর জিবলিক অ্যাসিড কি করে? ব্রেক করে। নেম দ্য প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর which upon spraying on sugarcane crop increases the length of the, এটা হয়ে গেল তো। কি হবে অ্যান্সার? জিবরেলিন। Removal of shoot tips is very useful technique to boost the production of tea leaves. Shojit. Option D. Effect of oxygen is removed and growth of lateral buds is enhanced. Removal of shoot tips is very useful technique to boost the production of tea leaves. Very good. If the oxygen is removed and growth of lateral buds. Wow, very good. তাই তো? চল তুষার কর। Dr. F.W. Wendt noted that if coleoptile tips were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of freshly cut coleoptile stumps. Of what significance is this experiment? It made possible the isolation and exact identification of oxygen. It is the basis for quantitative determination of small amounts of growth promoting substances. It supports the hypothesis that IA is oxygen. It demonstrated polar movements of oxygen. Take some time, take 10-15 seconds more. No. It is the basis for quantitative determination of small amounts of growth promoting substances. অক্সিজেন যেদিকে বেন্ড করে যাচ্ছে, অক্সিজেন যেদিকে শিফট করে যাচ্ছে, সেদিকে কি প্রমোট করছিল?
দ্যাট ইজ ইট। আর বাবে কি দেখছিস তুই হুইচ ইজ সাপোর্টিং দিস আনসার? কোশ্চেনটা ভালো করে পড় একবার। নোটেড দ্যাট ইফ কোলকার টিপস ওয়ার রিমুভড অ্যান্ড প্লেস অন আগার ফর 1 hour, 1 ঘন্টা ধরে হয়েছেটা কি? ও আস্তে আস্তে করে বেন্ড করেছে কোন দিকে? শেডি রিজনের দিকে। আর করে কি? The agar would produce a bending when placed on one side of freshly cut projectile stems. Of what significance is this effort? That quantitative determination of small amounts of growth promoting substances. দেখ এটা খুব ক্লোজ কল ছিল এটা। তুই কি বলেছিলি? ইট মেড পসিবল দ্য আইসোলেশন অ্যান্ড এক্সাক্ট আইডেন্টিফিকেশন অফ অক্সিজেন। কেন বললি এটা? আইডেন্টিফিকেশন, আইসোলেশন অ্যান্ড এক্সাক্ট আইডেন্টিফিকেশন অফ অক্সিজেন না, ঠিক আছে? Which one of the following growth regulators is known as stress hormone? আরে কোনটা রে? Stress hormone. Sojit, abscisic acid. During seed germination, its stored food is mobilized. Very important. বলেছিলাম। During seed germination, the stored food is mobilized. Come on, come on, come on. শোনা শোনা, হ্যাঁ, সাইটোকিন মোবিলাইজড লাস্টের দিকে। জিবারেলিন, 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 জিবারেলিন। আনসার ইজ জিবারেলিন। সিড জার্মিনেশনে জিবারেলিন, সিড জার্মিনেশনে জিবারেলিন। দেখ দেখ দেখ, দেখেন একবার, জাস্ট চেক ইট আউট। সিড জার্মিনেশনে জিবারেলিন, it's gibberellin only. পেয়েছিস? কোথায় পেয়েছিস? পেয়েছিস? অ্যাবসিসিক অ্যাসিড, GA, কোথায়? এটা ইথিলিন, GA, এই যে না, সাইটোকিনিন। নিউট্রিয়েন্ট মোবিলাইজেশন how itaro? Gibberellic acid, gibberellic acid, gibberellic acid. Gibberellic acid. During seed germination, stored food is mobilized by gibberellin. हाँ बोलो अनिल, क्या बोल रहे हो? इधर घुसो या कुछ कुछ बोल रहे हो क्या? पूछ रहा आज तो सब नहीं आंसर तबियत भी ये राजना है और क्यों लेता है हम छोड़े अच्छी सर कमेंट डाउन मेरी साइड को কোথায় গেল কোশ্চেনটা দেখি? নেক্সট। সো না, এটা না, এটা ছিল during seed germination the stored food is mobilized. Answer is gibberellin. Next question. কর দো মনে ক্লাস 2 क्या डेट क्या है आज? 10 तारीख है सर। कोणता? The pineapple which under natural conditions is difficult to blossom has been made to produce. निकालो बच्चों। Has been made to produce fruits throughout the year by application of. पूरी बावरी डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं यार 240 ताई तो सारा बच्चों रे pineapples। अच्छा नेक्स्ट, which one of the following generally act as antagonistic to gibberellin? Abscisic acid ताई तो phototropic curvature is the result of uneven distribution.
Phototropistic nature is of oxygen. Uneven distribution, তাই তো, যেদিকে শেড হবে সেদিকে চলে যাবে। One of the synthetic oxygen is Na, synthetic oxygen হচ্ছে Na, বাদ বাকি Ga তো হবে না, Ia হচ্ছে natural oxygen, Iba natural oxygen. Which of the following pairs is not correctly matched? দেখ, কি সুন্দর দিয়েছে, ভালো ক্লোজ কল। নট কারেক্টলি ম্যাচড, কথা ট্রাই, নট কারেক্টলি ম্যাচড। Cytokinin cell wall elongation, yes. Indolacetic acid oxygen cell wall elongation, yes, because both of them are yes. Why? কেন? Both of them are cell promoters. আচ্ছা, অ্যাসিটিক অ্যাসিড স্টোমাটাল ক্লোজার, খুব ভালো কথা। স্ট্রেস হরমোন, স্ট্রেসে কি করবে ওরা? স্টোমাটাটাকে ক্লোজ করে দেবে। আনসার ইজ জিবলিক অ্যাসিড হ্যাজ গট নো রোল উইথ লিফ ফল। ফুলি সিডলিং, জিবলিক অ্যাসিড। ওকে, হাউ ডাজ প্রুনিং হেল্পস ইন মেকিং দ্য হেড ডেন্স, হেড ডেন্স? রূপকথা। বাহ, কোন দুটোকে আউট করবি আগে? রিমুভ টু, এলিমিনেট টু অফ দ্য আনসার্স, হুইচ ক্যানট বি দ্য আনসার। চল এবার অ্যান্সার চল, এবার বল কি হলো? The apical shoot grows faster than pruning, faster after pruning. Apical shoot grow, উপর প্রুন করলে, প্রুন মানে কি? কেটে ফেলা, টিপটাকে সরিয়ে ফেলা, ডিক্যাপিটেশন করে ফেলা। So answer is when it frees axillary bird from apical dominance. কি হলো? চলো নেক্সট। Cell elongation in internodal regions of the green plants takes place due to, একটু আগে বললাম, সাইটোকিনিন। হ্যাঁ, ইন ইন্টারনোড, ও ইন্টারনোড রিজিয়ন, গুড, ইন্টারনোড রিজিয়ন জিবালিন। কি রে মনে পড়ছে? সুগার কেনের ইন্টারনোড, বারবার করে আমি টাচ করছিলাম, ইন্টারনোড ইন্টারনোড ইন্টারনোড, ইন্টারনোডাল রিজিয়নস অফ দ্য গ্রিন প্ল্যান্টস। কিন্তু এক সেল এলংগেশন একটু আগে আমরা কোথায় পড়লাম? কোথায় পড়লাম? সাইটোকিনিনে পড়লাম সেল এলংগেশন। আর দেখ এখানে সাইটোকিনিন ঢুকিয়ে দিয়েছে, দেখ, টু কনফিউজ ইউ। And we really got confused. But this particular word made the answer into gibberellins. বুঝেছিস? ক্লোজ কলস কাকে বলা হয়? Don't rush to answer. চলো, সজিত বলবে। Cytokinins, হবে না? সাইটোকিনিনের সাথে ক্লোরোপ্লাস্টের লিঙ্ক ছিল, তাহলে কি করে? হেল্পস রিটেন ক্লোরোফিল। সাইটোকিনিন হেল্পস রিটেন ক্লোরোফিল, which is produced during water stress that brings stomatal closure. Abscisic acid. Apical dominance is caused by, apical dominance is caused by oxygen. Very good. Oxygen shoot tip. Bananas can be prevented from overripening by, হ্যাঁ কি আছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডে? তো অ্যাবসিসিক অ্যাসিড ভাবছিস নাকি? অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডে কি ইম্পর্টেন্ট আছে? হোয়াট ইজ অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড?
E-round. Vitamin C. Ascorbic acid, vitamin C. And they have got a huge amount of what? Huge amount of antioxidants. Dipping in ascorbic acid is having huge amount of antioxidants. Antioxidant হলে কি করবে? আজকে দিনে বাজারে মার্কেটে সব অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চলছে না ফরেন কোম্পানিগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পুশ করছে না what it is going to do? It's going to make you aged or it's going to make you young? Come on. Bananas can be prevented from overripening. Overripening মানে young না old? Old. The banana can be prevented from overripening. বেশি পাকতে দেবে না যদি আমি ওকে ডিপ করি অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডে, কারণ কি এটা একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পাকতে দেবে না। মনে থাকবে? So answer is dipping in ascorbic acid. That's all about this chapter called plant growth and development. তোমরা কি বুঝলি এখান থেকে? This chapter has to be studied line by line. You have to make your own notes. Regular revisit the chapter. Don't let it under some other topics, because 4-5 দিন 10 দিন পর পুরো নতুন মনে হবে চ্যাপ্টারটাকে, with 1 or 2 exceptions, যেগুলো জানিস যে এটা তো বোল্টিং মানেই জিব্বালিক অ্যাসিড, কিন্তু এবার আসবে যখনই পাইনাপেল যেন কোথায় ছিল 3 জায়গায় ছিল, এটা আনসার কী হবে? মাথাতে বেরিয়ে যাবে। সিড জার্মিনেশন হঠাৎ করে মোবিলাইজেশন ইন সিড জার্মিনেশন কোথায়? আউট মাথা থেকে। সো ইউ হ্যাভ টু স্টাডি অন আ রেগুলার বেসিস, রেগুলারটাকে রিপিট করতে হবে। দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস টপিক। নেক্সট ডে আমরা অন্য কোনো টপিক করবো। চলো, দ্যাটস ইট।